Ibuye hanyuma yamara kurekurwa ubuyobozi bukahita bumujyana mu kigo cy'inzererezi buvuga ko butashimishijwe n'umwanzuro w'urukiko. Kuri ubu ngubu bene wabo n'uyu mugabo baregeye urukiko kugira ngo ababigizemo uruhare bakurikiranwe. Turibona reba ariko ku banyeshuri bo mu ishuri rimwe ryo mu karere ka Nyanza rya Sainte Trinité bagera ku 8 birukanywe bazira kwigaragambya kubera yuko ngo babashyize ku gusangira hamwe n'abana bo muri O level kandi bo biga mu mwaka wo mu wa gatandatu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho abaturage bigaragambyaga ku munsi w'ejo mu myigaragambyo bahitanye abapolisi abasirikare bagera kuri 2 mu myigaragambyo irimo harimo abahunga n'abigaragambye ariko bamagana ubwicanye burimo burakorerwa abatutsi n'abavuga ikinyarwanda bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi bunareba ariko kubijyanye n'imikino uno munsi ni kuwa kabiri turi kumwe na Monsieur Gatete Assalam kugira ngo nawe atubwire uko biba byifashe hirya no hino. Gatete, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Umeze neza? Ndaho. Ramadan iri imbere ndimo ndayiboneza. Yahumwe. Ufunzemo fresh? Kabisa. Niteguye neza. Mu mikino ni ibiki bihari ubu? Umukino mu Rwanda ni umukino w'ikirarane wari uhari niwo wabaye kuri uyu munsi ni Apple na Etoile de l'Est. Byaje kuba bihura rero kuri stade Pere Stadium. Ariko Apple amanota 3 irayacyuye ku gitego kimwe ku busa. Igitego cyabonetse ku munota 21 gitsinzwe na Eri bituma Apple ikomeza kwandikira andi makipe. Ubu ikizemo ikinyuranyo cy'amanota 10. Ikomeje kwisiga amanota 10 ku kipe ya kabiri. Ku kipe ya nyuma yo na amanota arenga nka 30. Bakomeje kubereka yuko ari abasaza. Ni umukino rero watangiye ku isaha 12. Impande zombi ziteguye ariko Aperi kubera umukino ifite muri weekend n'ikipe bafata nkaho ari mukeba wayo ukomeye mu Rwanda yaje kuba isa nkaho yaruhusijemo abakinnyi bayo bamwe na bamwe ba ISIBO ba Pichu ariko bitaje gutuma Aperi itsikira ko yaje kuba itsinda igitego kimwe ku busa itwara amanota byatumye biyifasha no kwitegura umukino izabihuramo na Rayon Sport ku munsi wa gatandatu ku munsi wa 24 uzaba ari umunsi wa 24 wa shampiyona. Aperi yiteguye neza rwose yaruhukije n'abakinnyi bayo nkeka ko nta mvune nyinshi zizaba zirimo z'abakinnyi bayo bakomeye inkingi za mwamba. Bivuze ko Aperi ikomeje kuba ni igitego cyabonetse cyiza cyane cya Elia cyabonetse ku munota 21 bivuga ko Aperi bidahindutse igikombe cya shampiyona cyaba ari icyayo. Amanota 10 rusha Rayon Sport ni menshi. Maze gushyiramo biragoye yuko bashobora kuzayakuramo. Rayon Sport ishakire ku gikombe cy'amahoro. Nirwanire mu gikombe cy'amahoro nubwo hirorohewera hose. Rega amakipe bageze muri kimwe cya kabiri ntago bavuga ko ari amakipe aba yoroshyereje. Ikipe yose yageze muri kimwe cya kabiri babigoye. Igitego cyiza cya Eri urakibona igitego cyiza cyane kabisa. Ajene basigaye batsinda ibitego bisa neza kabisa. Mubizize ko hasigaye hariho n'akantu umuntu watsinze igitego cyiza nitwaye neza. Rero ku rutonde rwa shampiyona nimba bishoboka ntuzadushyiraho tukareba uko byari bimeze. Aperi ariyo ya mbere, Rayon Sport iza ku mwanya wa 2, Musanze ku mwanya wa 3, Mukura ku mwanya wa 4. Mukura yanjye se ko mbona bikomeje kugorana gutwara igikombe cyangwa ku Big 4 irimo ariko iri muri Big 4 ariko igikombe cyo nta nubwo yakirota. Iri kure cyane ari amanota ntabwo apfa kuyagihesha. Amanota ni menshi cyane. Kuko hasigaye n'imikino mike cyane ntago imikino igera ku 10 isigaye. Ikipe rero ebyiri za nyuma Etincelle ako Gicumbi racyaba mu cyiciro cya mbere. Oya iri mu cya kabiri. Icumbitse aho hepfo. Ikipe rero ebyiri zishobora kumanuka ni Etincelle n'ikipe ya Etoile de l'Est. Nyuma yo gutsindwa umukino w'uyu munsi bishimangira yuko ikomeje kuba inyuma. Bivuga ko Etincelle abafana bayo bigeze no gutabaza. Agora abafana buriya ntibarenganye. Buriya abafana ko nabonye ngo abafati ibihano buriya ntibarenganye.
ariko baratabaza. Ese gutabariza ikipe ukunda n'iryari byabaye ikibazo? N'iryari byabaye ikibazo niki basanga batabaje batabanje gutabaza nk'akarere, ari mpamvu bitabashimishije. Karere se karabiyoboye ko kari kabatereranye kuki batabaje ubu bakaba bahembwe? Ariko bavuze ko nta kirarane na kimwe babafitiye. Nuko babahembye uyu munsi. Niba babimaze ubwo umusaruro uraza kuboneka. abantu babahagaritse ngo ku kibuga kuko batabarije ikipe kandi umusaruro uko babatabarije wahise uboneka. Meya yahise agira ati nta kibazo kirimo, ati ntibazi naho baturutse bo. Bajye babaha amafaranga batarindiriye ko abantu batarindiriye ko haba intabaza. So reka twigire rero muri Iburayi, ni Champions League, amakipe aba yitwaye neza agiye kongera guhatana, ni umukino wo kwishyura aho Bayern igiye guhura na Lazio. Ni umukino ubanza Lazio yari yabashe gutsinda Bayern itamerewe neza na gato kuko no muri shampiyona iri kure. Leverkusen imaze gusa nkaho igikombe yagitwaye, yashyizemo difference y'amanota 10 nayo. Ariko Bayern irashaka kwihagarara noneho kubera iri iwayo. Bivugwa ko iramutse itakaje uyu munsi umutoza bamusezerera. Ariko yaba bimerita kabisa kuko amaze iminsi ameze nabi. Ikipe yaragiye ayisubiza hasi. Amaze iminsi bayinyeganyeza. Igihe cyose baza gutsindwa uyu munsi Tuchel bivuga ko yahita atandukana na Bayern. Umukino wundi uraza kuba ari Real Sociedad na PSG. Real Sociedad iraza kuba yakira PSG kuko ariko PSG yari yabanshije kwitsindira mu Bufaransa ibitego 2-0. PSG ntabwo imeze nabi, n'ubundi ushobora kongera ikayisubira. Ushobora kongera kuyisubira? Ariko Sociedad nayo ntabwo yoroshye. Ariko nyine PSG iri favor uko bigaragara ku mpapuro. Reka wenda turebe ku mukino wa Arsenal, yita nkureka kugira ngo nakomeze. Arsenal ikomeje gupfunyikira amakipe ibitego byinshi cyane. Arsenal yo ibikombe bitangira ku bitego rwose, ubu ngubu igikombe yabigifite deje. Ibitego 6 rero yaje kuba itsinda Sheffield United ku mukino wabaye ni umugoroba washize. Arsenal ikomeza gukanga amakipe. Arsenal imeze nabi kabisa. Ikomeje hari umushuti wanyu ufana Chelsea ariko ari gufana ari gusenga ngo ntahure na Arsenal muri iyi minsi bimeze gutya. Arsenal imeze nabi cyane. Gatereka ngushimire ku makuru y'imikino ubu maze kutugezaho, hanyuma nkurarikire mu kanya turi buze kuvuga ku kintu cyitwa Taste of Kigali Food Fest. Bwa mbere mu mateka ya Kigali hagiye kuba festival y'ibyo kurya n'ibyo kunywa. Cuisine zitandukanye, traditions zitandukanye, turi buze kubidivingamo neza mu kanya. Ubwo ngubwo wowe na bene wanyu mugiye kujya mu gisibo mufite ibibazo kuko bizaba le 23 na le 24 zo ku kwezi kandi igisibo kizaba kirimbanije, ariko ushaka kuzajya musimbukirayo mumaze gufungura. Ari ibiryo bya halali, ari ibiryo bya halali. Nta kuntu umuntu atasimbukira kuko ni mugoroba urasiburuka izuba rirenze. Mwasimbukiraho mukajya gufutura. Ubwo nagushimiye kuntumira ngo tujyane. Nagushimiye. Niba ushaka kuza kureba andi makuru menshi mu kanya turi buze kuba tubivugaho, cyane ko dufite n'abatumirwa barimo barabitegura. Ubwo naho ku munsi w'ejo. Urakoze cyane Regis. Hanyuma reka mvuge gato ku makuru nari nababwiye harimo ajyanye nayo mu karere ka Muhanga. Ni umugabo wari ukurikiranyweho ibintu bifite aho bihurira n'imyitwarire mibi, ariko haza kuzamo n'icyaha yashinjwaga cyo gusambanya umugore ku ngufu. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rubura ibimenyetso bihagije rutegeka yuko afungurwa agakurikiranwa ari hanze adafunze. Agifungurwa araye mu rugo rimwe mu gitondo, gitifu n'abashinzwe Transit Center yo mu karere ka Muhanga baramuzindukira baza kumutwara mu kigo ngororamuco bavuga yuko batanyuzwe n'umwanzuro w'urukiko. Uyu nguyu rero yitwa Ukurikiye Yezu Jean Baptiste, ni umuvandimwe wa Minani Evariste. Minani Evariste niwe uheruka kujyanwa mu kigo cy'inzererezi nyuma yo kurekurwa n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye. Kuri ubu ngubu rero uyu muvandimwe we arimo arashinja komanda w'ino Transit Center yo mu murenge wa Muhanga gufunga umuvandimwe we, akanasaba indishyi y'akababaro ingana na $1,450,000 y'amafaranga y'u Rwanda kuko
hari imirimo myinshi bamutesheje kandi yakabaye irimo irabyara amafaranga y'ibije nyuma y'uko twanabivuzeho ahangaha tuvuga tuti ntabwo mu by'ukuri bikwiriye kuko urukiko ikintu cyonyine kirurusha ububasha mu rukiko rwisumbuye kuri rwo ko iyi transit center itakabaye yiha gufunga umuntu kandi urukiko rwamurikwe. Naho mu karere ka Nyanza ho haravugwa inkuru y'abanyeshuri 8 bo mu ishuri rya Sainte Trinité de Nyanza birukanwe burundu abazira ikishuri ryise imyigaragambyo. Ni imyigaragambyo yaturutse ku kuba ishuri ridafite ahantu hahagije ho kugaburira abanyeshuri, hanyuma ryadopta gahunda y'uko abanyeshuri bazajya barira mu byiciro cyangwa se barya mu maseri. Bafite abanyeshuri bo mu wa gatandatu bajya kubasangiza n'abo mu wa gatatu, abo mu wa gatandatu barabyanga ati reka twe ntabwo twajya gusangira n'abana bo mu wa gatatu kandi turi abasiniya. Akantu ko kwiyumva abantu bageze mu mwaka wa nyuma hari ibintu baba badakozwa, ariko mu by'ukuri kandi nanone urebye bidafite ikintu na kimwe bitwaye, kuko n'ubundi amatable menshi ahantu abantu bize aho gusanga umuntu wo mu wa gatandatu asangira n'uwo mu wa mbere n'uwo mu wa kane hose bivangavanze. Abangaba rero ishuri ryafashe 8 muri bo basaga n'abayoboye iyi myigaragambyo barabirukana burundu. Ababyeyi bakaba barimo baratakamba bavuga ati nubwo rwose abana bakosheje ariko mwagaciye inkoni zamba mukareba ibindi bihano mubaha, ariko ni ibintu biba bihari amategeko aba yanditse kandi franchement disons ntabwo ari ibintu byiza yuko umwana yigaragambiriza ku ishuri ikintu nk'icyo ngicyo. Ni ibintu biba biteye isoni rwose. Abo banyeshuri nabo icyo ishuri rishobora kubagirira imbabazi, ariko nabo aho bari bajye bicara bumve bigaye rwose ko ibyo bakoze ari ibintu bitajyanye bipfuye rwose, kuko ibintu byo kwigaragambya ku ishuri ni majabu yatari. Hanyuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho ku munsi w'ejo twarimo tuvuga ku mpunzi z'abanyekongo zimaze imyaka myinshi mu Rwanda zarimo zigaragambya zisaba yuko jenoside irimo irakorerwa bene wabo bari muri Kongo ihagarara. No muri Kongo habaga imyigaragambyo n'abaturage benshi barimo bahunga. Abaturage rero bishe abasirikare 2 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yaho bagenzi babo basirikari barashe umugabo wahungiye mu nkambi y'agateganyo ya Mugunga iherereye mu burengerazuba bw'Igoma. Ibi ngibi byabaye rero ku mugoroba tariki 4 ku munsi w'ejo. Abasirikare batamenyekanye barashe umunyekongo ukomoka mu mujyi wa Sake ahasiga ubuzima. Impamvu yatumye bamurasa nayo ntabwo iramenyekana. Abanyekongo bigaragambyaga bari bafite ibyapa byanditseho ko barambiwe kwicwa banicirwa mu nkambi aho bahungiye, bavuga yuko ibyo bintu byakabaye bihagarara. Ibi ngibi bibaye mu gihe ibihugu bitandukanye harimo Tanzania, harimo South Africa, harimo Mali, harimo Burundi bohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha FRDC na coalition bari kumwe harimo FDLR, Maimai n'abandi guhangana n'umutwe wa M23 umaze imyaka isaga 2 wongeye kubura intwaro bagasubira mu mirwano. Twari tunavuga ku munsi w'ejo yuko u Rwanda rubinyujije mu ibaruwa Dr Vincent Biruta, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, yandikiye Perezida w'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, yasabaga yuko Afurika Yunze Ubumwe cyangwa se Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe urekera gutagatifuza mission ya SADC muri Kongo, cyane ko bagenda bagakorana hand in hand n'umutwe wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Reka dufate akaruhuko gatoya dutumike kugira ngo noneho tugaruke twakira abatumirwa dufite kuri uyu munsi. Tugiye kuvuga ku cyitwa Taste of Kigali Food Fest. Ku nshuro ya festival menshi yabaye i Kigali, ku nshuro ya mbere nibwo hagiye kubera iserukiramuco ry'ibintu bijyanye n'icyo kurya n'icyo kunywa. Reka twamamaze hanyuma tuhite tugaruka turi kumwe n'abatumirwa bacu. Iburyo bwanjye to my right
thank you for coming over. We'll have you introduce yourself a little bit and tell us about this festival we're looking forward to having. Okay. Thank you for having Keep me. the mic closer. Yeah. Thank you for having me. My name is Sarah. I'm the CEO of Sacil Limited Company. We, Sacil Limited Company, is a business group which runs different departments. Event management is one of the groups, the departments in the company. So this event management group is the one who's organizing Taste of Kigali Food Festival. Yes, hanyuma muri studio kandi mwabyumvise ni ibintu bijyanye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa. Turi kumwe n'umuchef ufite experience ya hatari, tubahaye ikaze namwe mu ijisho ry'ubusesenguzi. Murakoze. Muratwibwira namwe hanyuma munatubwire ku bintu murimo muradutegurira. Nitwa Ramadan Sindayigaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nzwi cyane ku izina rya Chef Rama, nkaba ndi culinary chef muri company yitwa Griffith Foods, nkaba ndetse nshinzwe na finance muri Rwanda Chefs Alliance. Tuguhaye ikaze cyane. First things first, and ladies first. This festival this is the first time having such a festival in Kigali, even in Rwanda. How did you come up with such an idea to have this kind of festival in Rwanda? From experience, I used to organize different festivals in Ethiopia, like Taste of Ethiopia, Taste of Addis and everything. But now I moved to Kigali, and then this is my home. So I want to bring that experience here. And for a city like as beautiful as Kigali, we need an event which brings everyone together. So Taste of Kigali is the first. On the screens you have a video. Where was that? That's Taste of Addis. Taste of Addis. Yes. Oh, those may look yummy. Yes, a lot. That's what Addis was hosting. So we bring everything together. It's a family festival. Do we have different activities, or it's just the culinary things? No, like it's a festival. So when we call it a festival, it has to have entertainments, because we want the people to come and then to spend more time there. Because we're gonna have live music, traditional dance, DJ, different games, and then they will taste the food through that. And kids corner also, because we want the whole family to come. Yeah, we want kids and adults to all. Well, 2 days are short for such a kind of festival. Why did you take 2 days? Is it like a trial or something? No, like we want the event to be missed. We want people to come for these 2 weekends. It's a weekend already, so they will have full time. Then that's it, and they have to wait for the next year. You want us to leave the festival still hungry for the event? Yes. Chef Rama, ino festival irimo ibintu bijyanye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa. Wavuze ko ubimazemo igihe kinini. Reka mpere ku kibazo kigira kiti urukundo rw'ibyo kurya i Kigali mu Rwanda. Ubona ruri ku rwego kuko twakabaye turutegurira festival? Ubundi nicyo bisobanuye, kuko abanyarwanda nabo bamaze gusobanuka kugeza aho igikorwa nk'iki kinini kiza kandi kikaza kigamije gushimisha abanyarwanda kandi bakacyitabira. So ubwo rero Taste of Kigali ni umwanya noneho abanyarwanda kwereka amahanga yuko mu Rwanda bishoboka kandi ibyishimo bihari. Ibi byo kurya turimo turavuga bizaba biri muri Taste of Kigali. Ni byo kurya bwoko kinini, ni cuisine y'aha ngaha, kuko it's Taste of Kigali, ni cuisine y'i Kigali gusa. Muzaba mudutekera umuceri n'utuntu tw'udukaroni n'utunoodles biri aho ngaho. Bimeze bite? Tujyanemo muri ibyo byo kurya noneho. Ni ibiki bizaba bihari?
nk'uko Sarah yari abisobanuye, Taste of Kigali core activities birimo n'ibyo kurya ndetse hakazamo n'ibyo kunywa, ariko ibyo kurya nabyo ntabwo ari kuba yitwa Taste of Kigali ntibivuze ko ari iby'i Kigali gusa, ahubwo hazaba harimo diversity, harimo amaresitora atandukanye ku buryo buri wese, yaba umushyitsi uzaba uri muri iki gihugu, yaba abanyarwanda ubwabo, bizaba ari umwanya wo kugira ngo bamenye ngo ibi bintu birahari muri Kigali. So kuko ni ko kamaro kino Taste of Kigali, ni ukwereka abanyarwanda n'abanyamahanga n'inshuti z'u Rwanda yuko i Kigali icyo wahashaka cyose wakibona. Zaba hari Nigerian, hari East African restaurants, hari ndetse n'izo muri Asia, Chinese, Europe n'izindi. Sorry, it looks like we'll have a diversity in the cuisine, which will be prepared at the festival. Aren't you afraid that some cuisines or some dishes will be left untouched? We are inviting adventurers, people, because like our restaurants prepare test for the tasting portions for the visitors and everything. So I don't think so. Are participants of this Taste of Kigali Food Fest now taking focus on food and drinks? The local cuisine, like the local restaurants, or you'll be having restaurants or chefs who have come from abroad just for this festival, or it's just restaurants which are already available in Kigali? Yeah, we are inviting all restaurants who are being functioning in Kigali, who have been working here and then who are being serving here in Kigali. So you won't be outsourcing? No. We want to show that how Kigali hosts the globe. That's like the culinary fabrics in Kigali. That's what we want to showcase. How diverse is it? How many cuisines will we be able to taste? If you could provide a number, how many chefs are we going to be looking to? How many dishes? How many like? We can't like limit the number of the cuisine, but at least we can suggest, like we can say how many restaurants we have communicated. This international restaurant, the restaurants from different parts of the globe. Like we have communicated more than 120 restaurants. 120 yes. restaurants. And then some are already have committed and then are registering. The registration is also on the way. So they have registered, but some, like we have communicated more than 120. This means so many from Asia, so many from Europe, so many from West Africa, so many from North Africa, so many from East Africa, and so on. You've only been in Rwanda for 3 years, Yes. and if I'm not mistaken, you've probably spent most of your time in Ethiopia. Yes. Did you have struggle finding Ethiopian cuisine when you came to Kigali, that it might have given you the idea of putting some exposure on foreign cuisines, so that foreign people who are in Kigali might be able to find their home cuisines easily? Not really, but like as you said, I have been here for 3 years, of course, but it's not me, like my issue of not getting Ethiopian food and everything that brings this thing here. I want all Kigali, all Rwandans, all Kigalians to come and taste the globe, the flavors of the world. That's what we want. Like all the foreigners, like when, as Ethiopian, when I come, like I communicate to my community, and then they tell me immediately. They say, "Oh, we have 2 restaurants here or 3 restaurants here." And if you are coming as Nigerian, like the first thing people will tell you, "Oh, there is a Nigerian restaurant here," or some. That's easy for the specific foreigner or expat.
But what we want to know, like what we want to share here is for the Rwandans also to rediscover Kigali. That's, they have like, Kigali is hosting different cultures here. And then they all exist in harmony. So we want to bring that to the like, we want to spotlight, to put the spotlight on that. You should also bring a church in the festival. We have it in we as Rwandans have a thing or two about trying new things, especially when it comes to dishes. So we'll need a priest to do like this before tasting a new dish. Chef Rama, turaza kwibanda cyane ku bintu byo kurya kuko n'umuntu agitekereza arebye no ku bishushanyo na hariyo tuntu tw'udupavuro n'udutunguru. Ni iki mwatwizeza nk'abanyarwanda tuzitabira ino festival ku bintu bijyanye n'ibyo kurya? Ibyo kunywa turi buze kubigarukaho, turacyari ku bijyanye n'ibyo kurya. Ni iki kintu mwatwizeza cya danje kizaba kiri muri ino festival kugira ngo nimudutenguha ntabwo tuzagaruka ku munsi wa kabiri? So ubundi iyi festival yakoranye bayiteguranye cyangwa se twayiteguranye ubushishozi ndetse n'ubwitonzi. So ni ikintu cyatwaye igihe kirekire kugeza ubwo bigera muri uku kwezi hakajyaho n'itariki. Ngira ngo nuza kwitegereza neza uraza kubona no kuri Rwanda Convention Bureau iriho yuko ari event. So igihugu rero nacyo cyarayishyigikiye. Rero ku bijyanye n'ibyo kurya nuko buri muntu wese uzaza muri no festival yitegure ko azabona udushya, kuko buri wese agomba kugira nabyita guhanga udushya, creativity, yaba ku ma restaurant n'abashefu bazaba barimo, kandi noneho by'umwihariko yaba kuva ku ndyo nyarwanda kugeza ku ndyo mpuzamahanga zizaba zihari. So nta muntu rero uzavuga ngo ntiyahasanze icyo akunze. Ababyumvise ngo usuhuza bangire ngo ubwo babyumvise yuko uri umusilamu, tuzaba turi no mu gisibo muri Ramadan. Uzabihuza ute? Ntabwo ari ibintu bizakugora, cyangwa se ni festival iri open no ku basilamu wenda bazaba bari mu gisibo cya Ramadan? Mwagerageje kubihuza gute? Mwabatekerejeho cyane? Ni ukuvuga ngo by'umwihariko ko izaba iminsi ibiri muri weekend, kuwa gatandatu no ku cyumweru. Kuwa gatandatu ku munsi wa mbere hazaba hari iftar ku bayisilamu. Tuzaza gufutura cyane n'abatari abasilamu se tuzaze? Urumva ni abasilamu n'inshuti z'abasilamu. Ubwo ngubwo abantu bazajyaho kuwa gatandatu bazave mu rugo bakarabye intoki saa sita. Iftar ubundi muri Islam igomba kugira ubusabane, wowe umuturanyi, inshuti, mukaba mwasangira. Attention kubyita ubusabane, hari umuntu ushobora kubitekereza gutya kumva yuko iftar ubwo azaza akarira ubuntu. Nuko ivuze ubusabane tuhita dutekereza ibigori muri stade. Bishyireho umucyo nubwo ari ubusabane, ariko ntabwo bizaba ari ubuntu. Hatazagira umuntu uvuga mu rugo akarabye ati bavuze ko ari ubusabane ku iftar. Hari uburyo biteguye. Impamvu nayo ndi kuvuga gutyo nuko atari cya kintu kiba kiri, navuga ngo kiri private cyane, ahubwo ni ibyo kurya ubundi bihuza abantu. Ni muri urwo rwego rero abasilamu batigeze babasiga inyuma, ahubwo turavuga tuti ku munsi wa mbere ari wo kuwa gatandatu guhera saa 12 hazaba hari igikorwa cya iftar. Kuko no mu maresitora hazaba harimo amaresitora y'abasilamu, kandi nabo bagomba kuba bagaburira abayisilamu mu gihe cy'amasaha nyine yo gusiburuka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nta muntu uzahezwa, yaba abaje ku manywa bazabona ibyo bifuza, ndetse n'abasilamu basiburutse nimugoroba guhera 6, so nabo bajyabone iftar. Izaba ari iftar ngira ngo ya mbere mu Rwanda, kubera yuko urumva ahantu hari restaurant
zingana gutyo ijana na makumyabiri. noneho igihe zashyize hamwe urumva bizaba ari ibindi bizaba ari ibindi. Sarah, I think I read it somewhere about a competition between chefs. Yes. Is it there? Yes, we have a chef's competition. We are bringing competence from culinary schools, different culinary schools, the junior chefs, and then we want because we have the senior chefs with us, so this will be an experience for them. And then they will be coached, and then there will be a competition, chefs competition one, and then there are different games like spice food eating competition also, and then big portions like so we have we want the event to be fun also. Taking a little bit of an emphasis on the chefs competition, the junior chefs, how did you come up with such an idea? What's the big picture behind that junior chefs competition? Like when we are discussing with RCA, we made the seniors all experience it and everything. So since this is a culinary festival, we want to involve these culinary professionals more into it. So we come up with this competition because we want the junior chefs to come and then to get to be exposed to even the different cultures there also. Then the senior chefs are going to brand different cuisines for Rwanda, even like Rwandan cuisines will be renamed, like they will be branding different cuisines also. So that stage, if we involve the juniors to copy or to redone what is done by executive chef, that will empower them. Like that will be a good experience for them. So that's why we want to empower the junior chefs. Do you already have a number of people, the junior chefs, who will be attending the competition, or you're still recruiting, or people applying? How is it done? It's done under RCA. RCA is responsible for that. Because that's their area, and then we wrote the proposal, and then the detailed activity plan and then execution is left to RCA. And then they don't want to reveal it now. They have worked already, they have communicated and everything, but they have it. So they will have their own calendar to, I think, to update us. Ramadan, Yes. ibyo bintu bya competition byararangiye. Ubu ngubu hashobora kuba hari umwana uri mu rugo udukurikiye wiga culinary arts, kuva hari competition y'aba junior chefs bari ku ishuri akavuga wow, this is something I could do. Byararangiye, abazakompeta mwarabafashe cyangwa haracyari applications, bimeze gute? Oya, icyo nkuko yarabivuze, icyo twakoze ubu ngubu hari amashuri, kurumva amashuri ni menshi, ariko nibura twagerageje gufata yaba mu mashuri makuru, ni ukuvuga universities, yaba no mu mashuri matoya, high schools, kugira ngo tugire ikintu cya inclusion. So ariko mu gihe kitarambiranye, mu minsi mikeya cyane, hazasohoka amashuri yamaze gutoranywa ndetse nabo agomba kohereza muri izo competition. We've talked a lot of focus on food, and it's like we forgot drinks. What will be there in drinks? Of course, it's a food and drink family festival. Are the drinks locally manufactured, or there'll be drinks which are brought together by the restaurants, or how is it in regards to drinks? Yeah, as we said, as the name implied, it's taste. So when we say taste, it doesn't specify tasting only the local ones. We taste all what Kigali has to offer. So the local ones will be there also, and then the internationals, and then different restaurants. There will be bars, and then different bartenders will come with different arts and everything. So we eat, we drink, we enjoy
Then we wait for This is going to be a festival, an open festival for Yes. all kind of people, kids included. Yes. And the government of Rwanda has been pushing a tunywe-less agenda. If there will be alcoholic drinks involved in the festival, how are you going to handle it? And how are you going to go in line with the tunywe-less campaign? Yeah, now, like when we are saying, we said tests. Testing, and then sitting, like putting down a place, and then drinking are different. We want them to taste. We'll be sipping. Shots. That, like, just like that. Small. Not like It might cause chaos, because I think if restaurants will be available, and if I like food, I might be able to get a full plate. And if I like a taste of this kind of drink, I think I should like. now you Well, are like we are not drink till I pass out, but drink till it gets to my thirst. Yeah, but like when as I told you, we have brought, like, for example, you go to a place where they have more than 12 different varieties of food and then different varieties of drinks. Are you going to stand in one stand and then drink more, and then you continue for the other one? Are you they- taste and then you go. Are That's they- how that when by the end, after you tour around like more than 100 and something restaurants and drink, then you'll be full, no kiosk, etc. Are there going to be ambulances? Because some people are going to suffocate from. Yes. Some people are surely going to suffocate From this much. from the food. I know. Now back to the festival as whole. Which other activities are there, like for the kids? We have What do kids have? The kids corner have kids entertainment, different kids activities, kids games, okay, and then kids cooking. They do like the senior chefs. They will be cooking with the kids also. Kids will be involved there, and then there will be interactive spaces about food nutrition and everything. Like we have already approached UNICEF, then they are going to send their professionals to advise on the parents, because they are coming with them, so they will distribute these guidebooks and everything there. So like it's not fully like it's educational, entertaining, and then it will be a promotion too. So Let's say I came for the festival, and I want to try my cooking skills. Will there be a place where yes, you'll cook with the senior chefs, Yeah. the executive chefs. They will be there. You can they'll be helping people to cook? Yeah, no, they will cook. You can go and cook with them. Like we're gonna have a place. There For will be people- live cooking. For people Yes, for who example, have you'll came to the find festival? Rama cooking some of his favorite food. And then I join him Uh-huh. and we cook together. Yes, you learn some skills. Here comes the most challenging part, the financial part of it. most. The financial yeah. part of it. Yeah. Is this affordable? Are we going to afford it? Yeah, because as I told you, we want everyone to come. And then we are working for that. So we have made almost the entrance very, very low, like when we compare to the expense we have been incurring. So it's affordable. What you have to pay is 5,000 to get in. You will have Daily? free testing. 5,000 per day? Yes, 5,000 per day. Kids and adults, the same kids price? don't pay. We want the kids to come for to free. know. Yes. Kids don't pay. Kids from 10 years down, they won't pay. ababyeyi muzajyana abana benshi ntabwo bazabishyuza kandi bazabigisha guteka. Rama, ku bintu bijyanye no guteka, abantu twebwe tuzaba twaje muri festival dushaka gutrayinga turebe skills zacu ku guteka uko bimeze. Ibyo byose muzaba murimo murateka mushaka ku impressinga abaje muri festival. Twe muzatubonera umwanya kuko wo kutureka ngo ibyo bintu tubikore, cyangwa ni maonesho gusa byo kuvuga ngo birimo, ariko mu by'ukuri nta mwanya uhagije tuzabona. Urumva
festival aba ari ikintu kinini cyane n'abantu baba ari benshi cyane ariko nibura hariho abazabasha kubona cyangwa se kuba batekana n'abashefu live kuko urumva hari nko gutanga inspiration yaba kuri juniors cyangwa se n'abandi bantu basanzwe bakunda guteka so rero ayo mahirwe azaba hari azaba hari kandi bizaba ari byiza. So this is the first time. What are you looking forward to when the festival ends? What? For the people, for the people to ask me when is the second one happening. I want everybody to ask me, Sarah, when is the second one? When are you going to do this event again? And I want to hear that. That's what I am working for now. Do you have aspirations of how it will go, the whole festival? Do you fantasize it? How do you think, based on your past experience in Addis, how do you think will it go over here within the 3 years you've been here? What are your expectations? I know people will enjoy it, and then I know it will be spectacular. Yeah, that's what because here people are open for meeting. That's like where after we start posting this thing on WhatsApp and then in different social medias and everything, and then the replies which are coming, and then the people asking us when, tell us more and everything. You see, people need new things. That's what we can see. We've seen some good TV shows which gave us season 1, but we never had season 2. Do you promise us here today that we are going to have another taste of Kigali Food Fest after this one? Do you plan on continuing giving it to us? Yeah, even when I'm bringing the first one, I'm determined to bring it. Whatever difficulties, whatever situations are faced, we are pushing and pushing. Now, of course, my wish and my plan is to make it annually, to bring it again. Okay? But we need support. We need all who, like stakeholders who thinks that they have to support and then come and cooperate with this event. They have to come and help us so that it continues every year or by annually. You said something about difficulties. Are you having or are you currently facing any challenges? And if yes, what would you want as a support from us, the public? What do you want us to help you with if you're really facing any challenges at the time? Yeah, like when you are working in this kind of big event, and then it's a new environment, and then it's a new concept. Of course, there are difficulties that will come. But what I'm saying, like as a public one, please come and see, come and test. That's the main objective. That's the main goal. So we need people to come and test and then see. That's the beauty of the event. That's one. And then for the stakeholders, please understand the concept and support us. That's what I can say. Chef Rama, ibyo ari byo byose hari ikintu wifuza ku banyarwanda tubafashe gute mwebwe nk'abashefu muri no festival muri kudutegurira? Icyo dusaba abanyarwanda cya mbere no kwitabira i Taste of Kigali, bakaza kudutera inkunga kuko buri umushefu iteka ashimishwa no kubona ibyo yatetse abantu babirya cyangwa se bibaryohera. So rero iyo niyo navuga ngo ni yo nkunga ya mbere ku banyarwanda kubyitabira, ndetse
kubw'ishema ry'igihugu no kuza ari benshi ni nako kugaragaza ko kuko ibyo bintu twari tubishoboye nk'abashefu. So rero twebwe twiteguye gutanga ubumenyi dufite kuko sinyengeye nyine turi abashefu benshi cyane bazaba bahari kubwo kugira ngo bagaragarize abanyarwanda ubumenyi bafite ndetse banahe cyangwa se banigishe barumuna babo bari muri generation izakurikira kuko dukeneye natwe bazadusimbura. Hanyuma wenda mbere yuko tunasoza reka tubijyanirane n'ubutumwa. Niba hari ubutumwa bw'umwihariko waje ufite ku mutima umva tutasoza ikiganiro udatanze n'ubuhe? So ubutumwa natanga nuko guteka ni umwuga kandi utunze benshi. Nta nahwema kuvuga yuko ari umwe mu myuga hano hanze navuga ngo iri kubikora meze neza kabisa cyane. So ndetse nkashishikariza na next generation yuko ibi bintu byaba mu byo bahitamo mu guhitamo ikizababeshaho cyangwa se icyo bazakora kuko experience y'imyaka 15 mfite muri aka kazi maze gusobanukirwa umaze imyaka 15 ukwakwanya ibintu by'icyo kurya. 15 years of experience. So ubwo rero iyi Taste of Kigali ni nayita nkaho ari platform yo gushokesinga noneho icyo umuntu yari afite tukacyereka abanyarwanda n'isi muri rusange. Yego. Now to you, Sarah, before we click to the end of the little show we had, do you have any specific special message either to the audience, either to stakeholders, to the government, to anyone, any special message you have at your heart that we couldn't end the show without passing it on? Please. For the bigger public, for the audience, I invite everyone to come to Taste of Kigali and then savor the flavors of the globe. And then for stakeholders, please understand our cause and then support us, stand with us, because we can't do it alone. Like things, when we come together, this thing will be epic. Like other than me or the RCA doing it, if we get all the support, of course we are getting some, but till now, then we encourage them to come and then see. I wish you all really the best, and I hope that we'll get the best out of the chefs and the experience you all have in preparing such kind of events. I hope it'll be a spectacular festival. I really hope it'll be good. Ababyeyi ngira ngo mwabyumvise muzitabire ku bwinshi 5,000 byonyine ku munsi mujyana abana bo bizaba ari ubuntu hanyuma mugende muryoherwe na cuisine zitandukanye zo muri tradition zitandukanye ibyo kurya byo mu mico itandukanye abagande abanyakenya abanyarwanda ibintu by'imyumbati n'amateke n'iminyungu byose ubwo bizaba bihari muzagende mwirebera uko bizaba bimeze of course n'ibyo kunywa. Let me thank you for joining us today in the show, and I hope that we'll have you another time talking about another episode of Taste of Kigali Food Fest. Thank you for having us. Chef Rama, wakoze cyane nawe kwitabira ubutumire bwacu kuza kutubwira kuri ibi ngibi byiza muduteganyiriza.
wakoze uzagire n'igisibo cyiza. Murakoze cyane. Ubwo reka tunasoreza ahangaha ikiganiro cy'uyu munsi. Dushimire cyane mwe mwadukurikiye, abatumirwa abo nabashimiye twari kumwe. Nshimire Gatete Assalam wabahaye sports updates. Nshimire na equipe technique yadufashije harimo Dani, hakabamo Bishop ndetse na Boy Chopper na Gigis. Mwakoze cyane mwese. Tuzasubira ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 3 n'igice n'ubundi. Imana ibarinde.